Hi students, I am Shekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. Now in this video we are going to learn practice set 4.2 of chapter number 4 ratio and proportion of standard 9th maths first. Right? Now question number 1 is using the property A by B is equal to AK by BK, fill in the blanks substituting proper numbers in the following. बरोबर पहा, यापूर्वी जर विद्यार्थी मित्रो तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंट्स करा, याला विसरू नका. आणि जास्तीत जास्त तुमचा प्रतिसाद दिला तर मला पण एक ऊर्जा निर्माण होईल. पहा, यूजिंग द प्रॉपर्टी ए बाय बी इज इक्वल टू ए के बाय बी के, फिल इन द ब्लँक्स सबस्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग. आता आपल्याला काय करायचं आहे, फर्स्ट एक्झाम्पल बघा, हे 5/7 हे फर्स्ट, हे सेकंड. कोणती प्रॉपर्टी यूज करायची, ए बाय बी इज इक्वल टू ए के बाय बी के, दॅट इज इफ वी मल्टिप्लाय बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, that is antecedent or consequent, by same number, then the value of ratio does not alter, value does not change. So this property we will use. First one, 5/7 28. आता बघा इथे बघा 28 कसा आलेला आहे, 7 × 4, 7 × 4 28. इथे पण काय, मग आता मी काय करतो, 5/4 सेम नंबर इथे चेंज करायचं. 28 हाऊ गेट 28, 28 इट गेट बाय मल्टिप्लाय बाय 4, सो मल्टिप्लाय बोथ दिस न्यूमरेटर अँड डिनोमिनेटर बाय 4. राईट. इकडे बघा आता 5 × 7 हे दिलेले आपल्याला, 5 × 7. वाटलं तिथं असं बॉक्स करा जो आपण फिलिंग करतो आहे. 5 × 7, हिअर इज ऑल्सो 7 × 7, and last by 3.5. How we get 3.5? 7 divided by 2. So here we divide 5/2. Multiply means multiply and divide. दोन्ही पण येईल. के म्हणजे काय, आयदर इन मल्टिप्लिकेशन और डिव्हिजन. आता इथे कोणतं इथं आपण फिल इन द ब्लँक सी. Therefore 5/7 किती, 5 × 4 20. This is your given 28. 35. This is 49. 5/2 2.5. This is 3.5. Right. This is first blanks we have filled by these brackets. Next one, second bar, 9:14, 4.5. How we get 4.5? That is 9 divided by 2. So 14 divided by 2. Next 14 3s are. So here we get 9 × 3, isn't it? Again 3.5 का फोर्थ पार्ट है, 14 divided by 4. So 9 divided by 4. Right? So 9/14. 9 divided by 2 is 4.5. Here we get 7, 27, 42, and here is 9/4. Till 9/4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1, 4 2s are 8, and 4 5s are 20. 2.25. This is 3.5. Okay. Now question number 2 of practice set 4.2. Find the following ratios. Right. First आपण मी काय करतो, इथून घेतो. First one, the ratio of radius to circumference of the circle. बरोबर.
let radius of circle be r. Therefore circumference किती काय फॉर्म्युला 2 pi r. Now what you have to find, याच्या खाली लिहायचं आहे. Therefore radius is to circumference. Radius to circumference of the circle. Radius is r, circumference is 2 pi r. So r get cancelled. 1 is to 2 pi, and therefore radius is to circumference is equal to 1 is to 2 pi, right? So next one, the ratio of circumference of a circle. The ratio of circumference of a circle with radius r to its area. Radius of circle is, therefore circumference 2 pi r, area pi r square, and therefore circumference to area. Circumference is 2 pi r, this is pi r square. Area is pi r square, so pi get cancelled, r and square get cancelled. 2 by r, that is 2 is to r, right? Third one, हे आपल्याला जॉमेट्रिक फिगरचे म्हणजे प्रॉपर्टी माहीत पाहिजे, त्यांचे फॉर्म्युले सुद्धा माहीत पाहिजे. हे आपण स्टँडर्ड 8 पर्यंत बघितले, ते नीट लर्न करा. एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट. द रेशो ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वेअर टू इट्स साइड्स, if the length of side is 7 centimeter. Length of side of square is equal to 7 centimeter. Therefore diagonal 7√2 centimeter. The ratio of diagonal of a square to its sides. Therefore diagonal to side 7√2 divided by 7. 7 so it get cancelled, that is √2 is to 1, right? लक्षात ठेवा, फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे. दॅट इज डायगोनल इज इक्वल टू काय येतो आपलं √2 इंटू साइड. नेक्स्ट वन, what you have given, the length of sides of a rectangle are 5 cm and 3.5 cm. Find the ratio of its perimeter to area. Now for rectangle, length L is equal to 5 cm, breadth 3.5 cm. Find the ratio of its perimeter. Perimeter काय फॉर्म्युला 2 times L plus B. 2 5 plus 3.5 8.5, that is 16 plus 1 17 centimeter. Area L into B, so 5 into 3.5, 5 5 is a 25 to carry, 5 3 is a 59 to 17.5. Therefore perimeter to area, perimeter is 17, this is 17.5. So what decimal is 175. डेसिमल प्लेस इकडे केले, डेसिमल कॅन्सल करताना 1 0 द्यावं लागेल, बरोबर. मग काय लागतं 5 ने डिवाइड होईल, 5
3 is 15, 2, 5 4 is 20. Here 5 3 is 15. So ratio is 34:35. Okay. Now question number 3 is compare the following pairs of ratios. Right? आता comparison कसे करायचं बघा. First one √5 3 √7. Right? आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं √5 into √7 comma 3 into 3. So this is √5 into √7, that is 35, and this is 9. आता हा नंबर मोठा दिसतोय 35, बट दिस इज इन रूट. बरोबर. मग काय आपल्याला होता याच्या खालीच लिहायचं √35. याला रूटमध्ये काय लिहू शकतो मी 81. राईट. सो हिअर वी टेक डिसिजन, दॅट इज therefore √35 is less than 81. राईट. मग आता √5 into √7 इथे √5 इथे घेतलं, 3 इथे घेतलं. बरोबर. मग आता कोणतं फर्स्ट हा नंबर काय लेस दॅन सेकंड वन. सो फर्स्ट रेशो therefore √5 to 3 is less than 3 to √7. इथे आपल्याला डिसिजन घ्यायचं आहे कोणता मोठा आहे कोणता लहान आहे. बरोबर. सेकंड बघा आता 3√5 5√7 125. So 3√5 into 5 5√63 5√7. So 3√5 I can write this as 25 into 5. याला सिम्प्लिफाय करायचं आपण सेकंड चॅप्टरमध्ये बघितलेलं आहे. राईट. 3√5 दिस इज 5√5 25चे √5 5 3√7 5√7. So 3 into 5 √5 into √5 is 5. 3 into 5 √7 into √7 only 7. So 25 3 is 75. This is 15 7 is 105. Which is greater? 105 is greater, and therefore 3√5 5 by √7 is less than √63 by √125. Right. Now third one, third is 5 by 18 and 17 by 121. So 5 into 121, 17 into 18. 5 and the 5 2 is 10, 1 carry 605. Here 17 8 is 136. Again 17 1 is 17, and it is 306, which is greater. 605 is greater, and therefore 5 by 18 is greater than 17 by 121. Next one, √80 √80
So root 80 into root 27 root 45 into root 48. याला काय लिहू शकतो मी 16 5 जा. Here I write 9 3 जा. सिम्प्लिफाय करायचे आपल्याला. 9 5 जा 16 3 जा. So this is 4 root 5, this is 3 root 3, 3 root 5, 4 root 3. So 4 into 3 root 5 into root 3, 3 into 4 root 5 into root 3. So what do you get? 12 5 3 जा 15. रूट मध्ये जे नंबर आहे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होईल. हिअर 12 15. सो बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल अँड देअरफॉर ह्या दोन्ही पण क्वांटिटी काय इक्वल आहे. 4 3 जा 12. हे 5 रूट 3 15 होईल. इकडे रूट 5 रूट 3 15. सो व्हॉट यू गेट? देअरफॉर रूट स्क्वेअर रूट 80 स्क्वेअर रूट 48 is equal to square root of 45 square root of 27. Okay, next one last one. Now last is 9.2 into 7.1 comma 3.4 into 5.1. So 9.2 into 7.1 2 9 7 2 जा 14 1 carry 7 9 जा 63 and 1 64 2 65.32. Here is 3.4 5.1 5 4 जा 20 2 carry 5 3 जा 59 to 17 204. Sorry, 1 4 3 7 1 17.34, which is greater, first one is greater, and therefore 9.2 okay. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Question number 4 मधला आपण फर्स्ट वन पाहू. फर्स्ट नंतर सेकंड. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measure of angle B. Right? Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Measure of angle A is to measure of angle B 5:4. Therefore, measure of angle A is equal to 5x degree and measure of angle B is equal to 4x degree. Now, measure of angle A plus measure of angle B 180 degree. Why? Parallelogram जो आहे त्याचे ॲडजस्टंट अँगल काय राहतात? सप्लिमेंटरी. ॲडजस्टंट angles of parallelogram are supplementary, means their sum is 180 degree. No? So 5x degree, therefore 5x degree plus 4x degree is equal to 180 degree. 9x degree is equal to 180 degree. So x is equal to 180 by 9. Therefore x is equal to 20 and therefore
मेजर ऑफ अँगल बी इज इक्वल टू, आपला मेजर ऑफ अँगल बी विचारलेलं आहे 4 × 20 डिग्री दॅट इज 80 डिग्री. ओके, नेक्स्ट वन बघा, असे सम आपण लास्ट इयर 8ला पण सॉल्व केलेले, इझी फार. फक्त आपल्याला इथे बघा जॉमेट्रिकल फिगरच्या प्रॉपर्टीज माहीत पाहिजे. ज्या प्रॉपर्टीज आहे, काय दोन अँगल दिले तर काय त्यांच्यात काय रिलेशन आहे ते माहीत पाहिजे. पहा, द रेशो ऑफ प्रेझेंटेजेस ऑफ अल्बर्ट अँड सलीम इज 5:9. 5 years हेन्स, हेन्स म्हणजे काय, आफ्टर ऑफ देअर एजेस विल बी 3:5. फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. द रेशो ऑफ present ages of Albert and Salim is 5:9. Therefore, present age of Albert 5x years and present age of Salim is equal to 9x years after 5 years. Hence म्हणजे काय, आफ्टर. Albert's age will be 5x plus 5 and Salim's age will be, काय करावं लागेल, ॲड करावं लागेल. आज तुमचं एज काय 12 years आहे तर काय 12 + 5 काय 17 years. आज तुमचं 14 years आहे, 14 + 5 19. आता इथे बघा, इथे व्हेरिएबल आणि व्हॅल्यू म्हणून ॲज इट इज यांची ॲडिशन होत नाही. कीप ॲज इट इज. बाय गिवन कंडिशन रेशो काय दिला आपल्याला 3:5. दॅट इज 5x + 5 divided by 9x + 5 is equal to 3:5. So take cross multiplication. This is equation in one variable. आपण सॉल्व केलेले 25x + 25 27x + 15. So take here 25x minus व्हेरिएबल एका साईडला, कॉन्स्टंट्स एका साईडला, नंबर्स. सो -2x -10 and therefore x is equal to -10 by -2. इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल सॉल्व करायचं आहे. x is equal to 5. राईट. therefore आपल्याला काय विचारलेलं आहे, फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. therefore present age of Albert 5 × 5 25 years and 9 × 5 45 years. Okay. Now next one, the ratio of length and breadth of rectangle is 3:1 and its perimeter is 36 centimeter. Find the length and breadth of the rectangle. Question number 4, third one bar. For rectangle, length is to breadth. किती दिले आपल्याला, length is to breadth 3:1. Therefore length is equal to 3x centimeter, unit is centimeter, breadth x centimeter. 1x means x. अथवा काय दिलं आपल्याला, इट्स पेरिमीटर नाव पेरिमीटर किती दिले 36 सेंटीमीटर. अथवा पेरिमीटर इज नथिंग बट 2 times लेंथ प्लस ब्रेथ.
So 2 times what is length? 3x plus x 36. So 3x, that is 2 into 4x, and therefore x is equal to 36 into 2 by 4 डिवाइड में दिले 4 1 जा 4 9 जा, x is equal to 4.5. What you have to find? Find the length and breadth. Therefore length 3 into 4.5, that is 13.5 centimeter, and breadth 1x, that is 4.5 centimeter. Right? 13 आणि 4.5 किती 17.5 म्हणजे 18 टू जा 36. आपला आन्सर राईट आहे. त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट वन, the ratio of two numbers is 31:23 and their sum is 216. Find these numbers. Ratio of two numbers is, therefore that numbers are 31x and 23x. So by given 31x plus 23x is equal to 216. So 54x, x is equal to 216 by 54, and therefore x is equal to 4 times 50 च्या 4 times 200 and 4 च्या 4 times 16. So 216 we get x is equal to 4, and therefore that numbers are 31 into 4 and 23 into 4, that is 4 1s are 4, 4 3s are 24, 124 and 92, isn't it? त्याच्यानंतर बघा फिफ्थ वन, if the product of two number is 360 and their ratio, the ratio of two numbers is 10:9, therefore that numbers are 10x and 9x by given condition. काय गिवन कंडिशन, द प्रॉडक्ट, त्यांचा प्रॉडक्ट काय दिला आपल्याला 360, 10x into 9x is equal to 360. So 90x is equal to 360, 90x square, note that x into x square, right? So x square is equal to 360 by 90, and therefore x square is equal to 4. x square is equal to 4. आता therefore x is equal to either plus minus 2, कारण आपल्याला काही नॅचरल नंबर्स म्हटलेले नाही, बरोबर. therefore that numbers are when x is equal to 2, 10 into 2, 9 into 2, that is 20 and 18, or when x is equal to
-2, 10 into -2 and so -20 and -18. Okay. Now dear student, we will see very interesting example. If A is to B is 3 is to 1, B is to C is 5 is to 1, then find the value of this one. A cube is to 15B square C cube and A square is to 7BC. Right? Now given A is to B 3 is to 1 and B is to C 5 is to 1. Therefore A is equal to 3B and B is equal to 5C. Now A cube 15B square C is equal to, what is A cube? 3B cube divided by 15 B square 5C square into C ब्रॅकेट क्यूब. काय काय केलं आपल्याला आता एका व्हेरिएबलमध्ये आणायचं आहे. ए बी सी पैकी काय सर्व एका व्हेरिएबलमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू आपण. बा देअरफॉर ए क्यूब डिवाइड बाय 15B square C 27B cube. This is 3 cube is 27, B cube is B cube, that is 15 5C, that is what we get 25 C square into C. Now what is again B is nothing but 5C, so 5C cube 15 into 25C square, that is what we 25C cube 27 125 cube C cube. 5 cube is 125, C cube 15 into 25 into C cube. So this C cube get cancelled. What do you get? 25 here 3 nines are आणि इथे किती आपल्याला 125 25 ones are 25 fives are. So here also 27, just we take aside it, 25 fives are again here 3 fives are 3 nines are 9 into 5 upon 5 cube. So what we get? 27, again 5 get cancelled, 9 by 1 cube, that is 729 is to 1. This is the first answer. 729 is to 1. Now next one is, or just we get 729. 729. Yeah. Second, we have to find A square 7BC. A square, that is 3B square, and 7BC, 7B BC, keep as is. This is 9B square, 7BC, B and this B get cancelled, 9B, 7C. But what is B?
B is 5C. C get cancel. 45:7. This is the value of this second ratio. Now next question is, if root over 0.04 into 0.4 into A is equal to 0.4 into 0.04 into B, root B, square root B, then find the ratio A is to B. अथवा given very simple example, only here is decimal places, 0.4 into 0.04 into root B, अथवा ऑन स्क्वेअरिंग केल्यावर काय होईल 0.04 into 0.4 into A, 0.4 into square into B, राईट. अथवा 0. हा जो आहे B तो इकडे घेतो मी, A is to B, आपल्याला A is to B फाइंड करायचं आहे ना. 0.4 into 0.4 into 0.04, square means 2 times, divided by 0.04 into 0.4. So what do we get? This would cancel. A is to B, 0.4 into 0.4 is to 1, right? अथवा A is to B, 4, आता किती डेसिमल प्लेसेस 1, 2 and 3, so 4 into 4 divided by 1, 2 and 3. ह्या प्लेसेस जर आपल्याला कॅन्सल करायचं असेल, 1 0 here, 2 places 2 0, so A is to B is 16 is to 1000, and therefore 4 into 14 with a 250, so this get cancelled, and therefore A is to B is 4 is to 250. अजून काय सांगता येईल आपल्याला, 2 डिवाइड कर 2 is to 125. Now last example of practice set 4.2. X plus 3 is to x plus 11 is equal to x minus 2 is to x plus 1. Then find the value of x. Now here x plus 3 is to x plus 11 is equal to x minus 2 is to x plus 1, and therefore x plus 3, x minus 2 is to x plus 1. So take cross multiplication, x plus 3 x into x, x square plus x plus 3x plus 3, x into x, x square, 1x, 3x, 3, x into x, x square plus 11x minus 2x minus 22. So what do we get? X square, 3x, x plus 3x, 4x plus 3, x square, 11x minus 9x, 9x minus 22, right? अथवा काइल x स्क्वेअर 4x ही टर्म्स इकडे घेऊ आपण, काय केलं आता मायनस 9x, सॉरी मायनस x स्क्वेअर मायनस 9x, हियर इज मायनस 22 प्लस 3 तिकडे आता काय मायनस 3 प्लस 3 व्हेरिएबल्स एका साईडला घेतले आपण आणि कॉन्स्टंट्स. सो एक्स स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर गेट कॅन्सल, 4x मायनस 9x मायनस 5x मायनस 25
x is equal to minus 25 by minus 5, equation in one variable, and therefore x is equal to 5. Okay.